Namaste dear students, welcome to the accounts class. Students, in our last sessions we have discussed the trial balance and rectification of errors and problems under rectification of errors. Okay. In our previous lessons we have learnt that financial accounting is a well defined knowledge and it is a sequential activity which includes the journal preparation of journal entries and postponing to the ledger accounts, posting to the ledger accounts and preparation of trial balance. So, this is a financial accounting, it includes in the financial accounting. We will move on to next step, that is financial statements. See, this is a financial statement, this is a new chapter, financial statements. What it is financial statements? As I said in our last sessions, that is depending upon the trial balance we are going to prepare the financial statements. It includes trading and profit and loss account and balance sheet. See, trading and profit and loss account and this is the first account and next one is balance sheet. See, this is very important. We have to prepare two accounts called as trading and profit and loss account and balance sheet. So, this is a financial statements depending upon the trial balance. What is the trial balance? See, trial balance includes the balances or totals of the every ledger account and the debit amount should be equal to credit amount, right. So, debit column is equal to credit column. So, using that information we are going to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. In trading and profit and loss account, we are going to include or we are going to record, that is the expenses and revenues. Expenses and revenues are included or recorded under trading and profit and loss account, and assets and liabilities which are included in the trial balance, it is transferring to the balance sheet. Trading and loss profit and loss account ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ the difference between capital and revenue items. Capital and revenue items. See, what is this capital and revenue items? Why we are differentiate capital and revenue items? See, because capital and revenue items are included in the trial balance. Okay, in the trial balance capital items and revenue items are included, but we have to differentiate capital and revenue items. Why? Because revenue items are recorded under profit and loss account. So, revenue items are recorded under trading and profit and loss account and capital items are recorded under balance sheet. So, for that purpose we have to differentiate capital and revenue items. So, what is that capital and revenue items? Generally, objective of the organization is increasing the profit, right, and the second objective is communicate with users. Business have to communicate with the users. Who are the users? Stakeholders, we call it as stakeholders, the persons who are associated with the business. That persons we are called as stakeholders. Stakeholders ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಯೂಸರ್ಸ್. So, to users there are two users, that is internal users and external users.
internal users and external users. So who are the internal users? Internal users, they are within the organization. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ information or activity of the business to the users, that is internal users or external users. Okay, next let us see what is that capital items and revenue items. Capital items and revenue items. We have to differentiate capital items and revenue items. Why? Because to prepare the trading and profit and loss account and balance sheet. In the trading and profit and loss account, revenue items are included. In the balance sheet, capital items are included. Okay. So what is that capital items and revenue items? See, in the capital item there are two types, that is capital expenditure and another one is capital receipt. In the capital items there are two types, that is capital expenditure and capital receipt. In the revenue item also there are two types, that is revenue expenditure and revenue receipt. Okay, this is the types of capital items and revenue items. In the capital items there are two types, that is capital expenditure and capital receipt. In the revenue items are also two types, that is revenue expenditure and revenue receipts. So let us see what is the capital items. See, the capital items, the benefit of the item. See, capital items, the benefit of the items may extend up to one accounting year, more than one accounting year. One accounting year or more accounting year. See, capital items is the benefit of the items may extends up to one accounting year or more than one accounting year. So ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, it is a non-recurring in nature. Capital items are a non-recurring in nature. This is very important. Non-recurring in nature. So capital items are the items of the benefit of the items may extends up to one accounting year or ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ is more one accounting year, it extends up to one accounting year or more than one accounting year. That is purchase of fixed asset. See, purchase of fixed asset ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ? 1 ಅಥವಾ 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ 1 ಅಥವಾ 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ expenditure, capital expenditure. Hope you have cleared this. Capital receipt. What is that capital receipts? The same treatment is given to the capital receipt also. See, capital receipt is the benefit of the item is extends up to 1 accounting year or more than 1 accounting year. That is the sale of fixed asset. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ನೀವು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, its benefit is extends up to 1 accounting year or more than 1 accounting year. And capital expenditure, purchase of fixed asset. If you purchase of fixed asset na purchase madidre, its benefit extends up to 1 or more accounting year. So that is a capital expenditure. And capital receipt means it's a benefit, same benefit is extends up to 1 year or more than 1 accounting year. So that is known as capital receipts. Sale of fixed assets, right. ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ರೆವೆನ್ಯೂ items. So revenue items is the benefit of expenditure extends up to 1 accounting year. The benefit of the items is extends up to 1 accounting year. ಸೊ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್. ಸಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ extends up to 1 accounting year. That is, for example, payment of salaries. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Capital items are non-recurring in nature and revenue items are recurring in nature. See, this is revenue expenditure includes the payment of salaries, payment of wages, payment of rent ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಗೀತದೆ. ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೇಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗಳೇನಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್
trading and profit and loss account. Okay, so this is trading and profit and loss account ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದನ್ನು revenue items, and capital items are recorded under balance sheet. Hope you are cleared with this. And another one is deferred revenue expenditure. See, deferred revenue expenditure. What is this deferred revenue expenditure? See, actually it is revenue expenditure. Okay, deferred, postpone. Deferred is known as postpone. Revenue expenditure, it is a one type of revenue expenditure. Revenue expenditure ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು deferred revenue expenditure, but its benefit is more than one accounting year but it is not a long period of time. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2-3 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. 1 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ it is a short period of time, but deferred revenue expenditure, it is its benefit is more than 1 accounting year but within a 2 or 3 years. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಪೇಂಟನ್ನು ನಾವು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಣ್ಣ ಅದರ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಅದರದ್ದು ಡಿಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು 2 or 3 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. 2 or 3 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸಿ ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, it is generally it is revenue expenditure. It is generally recorded in the trading and profit and loss account itself, but the benefit is extends up to 2 or 3 years, right? So for that purpose 1 year ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, 2 or 3 years ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ expenditure. See, why we are differentiate revenue and capital items to prepare the trading and profit and loss account and balance sheet. So trading and profit and loss account includes only the revenue items, that is revenue receipts and revenue expenditure, but balance sheet includes capital items, that is capital expenditure and capital receipts, that is assets and liabilities. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, why we are preparing the financial accounts? Why we have to prepare the financial accounts? Financial accountsಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? To know the profit and loss of the organization. See, trading and profit and loss account and balance sheet.
See, why we are preparing the financial accounts, that is trading and profit and loss account and balance sheet, to know the financial position. Balance sheet prepare ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ to know the financial position of the organization. And why we are preparing, why have to prepare the trading and profit and loss account? Because to know the profit earned by the organization and loss sustained by the organization. Profit or loss ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Trading and profit and loss account, it is also known as income statement. It shows the financial performance of the organization, that is profit or loss, profit earned by the organization or loss sustained by the organization. So this is a income statement. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. And finally, after preparing the trading and profit and loss account, we'll come to know the profit and loss of the organization. So profit or loss ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So profit is equal to incomes more than expenditure. Incomes is more than expenditure means it is profit, and it is the loss is equal to expenses is more than incomes. Okay, profit is equal to incomes are more than expenditure, and loss is equal to expenses more than the incomes. So this is how we are going to prepare the trading and profit and loss account to know the financial position or profit and loss of the organization. So this is the trading and profit and loss account and balance sheet. In the next sessions we are going to study the problems and the format of the trading and profit and loss account as well as a balance sheet. Thank you.